'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh, I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see you. I think a developer would look like a geek, nerdy, clad. Unshaven, glasses, spiky hair, beard. There's a guy behind a door that's got enough of a crack they can slide a pizza underneath. I think you won't even know who a developer is. I think you'd be surprised. I really don't know what a developer looks like, but the apps they make let us do amazing things. Witajcie w Dekompresorze. Tym razem nie o 21, ale o 19. Jak to Antek ostatnio powiedział, będziemy mieli okrągły 64 odcinek i zdarzyło się, mamy 64 odcinek. Akurat przy okazji zgrało nam się to w czasie z WWDC, więc jednocześnie upieczemy dwie pieczenie przy jednym ogniu. Załatwimy sobie i nasz okrągły odcinek, i transmisję z WWDC. Właśnie się zaczyna, na razie jest jakaś prezentacja, także jeszcze mamy chwilkę czasu, pokażę wam jeszcze coś ciekawego, zanim zaczniemy. Takie małe podsumowanie nadziei i tego, co można by było, czego można się spodziewać po dzisiejszej imprezie. Przede wszystkim znalazłem takie fajne głosowanie internetowe, które to już jest na sam początek, to już jest wystarczająco fajne, ale głosowanie wybiera produkty, które prawdopodobnie nie będą dzisiaj prezentowane, także może szybciutko sobie zagłosujmy. Ja jestem prawie pewny, że dzisiaj nie będzie żadnych home automation, więc szybko klikamy, głosujemy i ciekawostka, bo najwięcej głosów mówiących o tym, że nie będzie dzisiaj transmisji, nie będzie dzisiaj prezentowany gadżet iWatch, czyli zegarek od Apple. Najprawdopodobniej dzisiaj się nie pojawi. Cała reszta jest wielce prawdopodobna, także czekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Drugim takim ciekawym zestawieniem to jest na The Verge jest podsumowanie też nadziei
13 rzeczy, których się spodziewamy. No i tutaj tak od góry do dołu najciekawsze, może najbardziej prawdopodobne, czyli iOS 8, drobna poprawka w tym systemie, na pewno będą jakieś dodatkowe, drobne usprawnienia i drobne poprawki wyglądu interfejsu użytkownika. Dalej, smart homes, to akurat tego internauci się nie spodziewają, ja się też nie spodziewam. Nowe aplikacje, no to zobaczymy, co będzie. Na pewno będzie aplikacja, która pomoże dbać o zdrowie, będzie śledziła nasze wyniki i pomoże nam się jakoś zdrowo prowadzić. Ja najbardziej osobiście liczę na to, że pojawi się wreszcie przeprojektowany OS X, czyli to, o czym już słychać od dawna w internecie, czyli OS X 10.10, który ma być ładny, czysty, prosty. Cały jego interfejs ma być bardzo uproszczony i bardzo jakby wyczyszczony z bajerów. Będzie bardzo mocno przypominać, przynajmniej takie chodzą słuchy, bardzo mocno będzie przypominać interfejs iOS 7, czyli czysty styl. Zobaczymy te screeny, które były widoczne w internecie na jakichś tam zrzutach czy na jakichś symulacjach, no, pozwalają cieszyć się już teraz z tego, co możliwe, że nadejdzie. Siri, wzbogacenia, dodatkowe możliwości, które Siri dostanie, no zobaczymy, co wykombinują. Mapy na pewno, bo tutaj jest bardzo duże pole do poprawy. Pamiętamy, że bardzo ciężko było coś z tym zrobić. Bardzo było w Polsce, przede wszystkim w Europie, bardzo ciężko było używać tych map. Mocno niedokładne były. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak się to wszystko zmieni. Split screen na iPadzie to jest jedna z bardziej kontrowersyjnych pomysłów, który możliwe, że pojawi się dzisiaj na tej konferencji. Chodzi o to, że będzie można prawdopodobnie uruchamiać dwie aplikacje obok siebie, tak jak to się dzieje na przykład na tabletach czy w systemie Windows 8, gdzie możemy sobie jedną aplikację zsunąć na bok, zająć na przykład 1/3 ekranu, a 2/3 przeznaczyć na jakąś drugą, ważniejszą, czyli na przykład możemy mieć z jednej strony kontakty z komunikatora cały czas widoczne, aktywne, no ale zobaczymy. Co dalej? Ja już widzę, że się zaczyna impreza, więc może przełączymy się szybko, wystartujmy i zobaczymy w przerwie jeszcze, co dalej nam zaprezentują. Welcome to San Francisco. We're here today and all week to celebrate the developer community and all of the amazing apps that they've created. I hope that video did a great job of capturing just how deeply we feel about our developer community and more importantly, a number of lives that they've enriched. No tutaj małe szybkie wtrącenie. Oczywiście dzisiaj oglądamy event przeznaczony dla deweloperów. To nie jest konferencja, która ma zaprezentować nowe produkty przed gwiazdką, tak jak to się dzieje zawsze w październiku. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co Apple zaproponuje programistom i ludziom, którzy rozwijają aplikacje pod ich systemy, więc jak dla nas, dekompresorowiczów, nawet ciekawsze. Now WWDC is a huge conference for Apple and a huge conference for all of our developers. We have over 1,000 of our best and brightest engineers here today to talk with you directly in labs about how to improve your code. We've got people from more countries than ever before, and 2/3 of the attendees. Może od razu drugie małe wtrącenie. Oczywiście to, co dzisiaj oglądamy, rozpoczyna cały tydzień. Można było, jeżeli miało się bardzo dużo szczęścia, zapisać się na rozmaite sesje, dostać wejściówki i być tam przez cały tydzień i przez cały tydzień pytać na przykład ludzi, którzy bezpośrednio tworzą nowe systemy operacyjne, czy to na komórki, czy na komputery Apple, pytać, rozwiązywać wspólnie z nimi problemy. Our youngest developer in the audience today is 13.
We're going to be seeing apps from them for a long time. The developer community is incredibly vibrant. To jest następna ciekawostka. 13-letni programista, który znajduje się gdzieś na sali. Ciekawe jest to, że od jakiegoś czasu mówi się już w niektórych miejscach o tym, że tak jak niedawno czytanie i pisanie było absolutnym wymogiem, trzeba było po prostu znać te umiejętności, opanować się, żeby w jakikolwiek sposób uczestniczyć w społeczeństwie, tak teraz niebawem programowanie, przynajmniej na jakimś bardzo podstawowym poziomie będzie wyznacznikiem tego, czy ktoś jest przystosowany do dzisiejszego świata, tak to nazwijmy. The mother of all releases for developers. It's a huge release, and it's so huge that we've dedicated an entire section of the presentation just for this. So let's get started with OS X and the Mac. We're shipping the best Macs in our history. Czyżby nadchodziła chwila, na którą ja czekam i dostanę ją już teraz? Nowy OS X 10.10 przeprojektowany od nowa? That's swelled our install base of Macs to over 80 million, which is a record for us. We're really proud of this. And of course, our latest release of OS X Mavericks has done really great. It had great features for power users, like power tabs and tags and enhanced support for multiple displays, advanced technologies for longer battery life and greater performance, and of course, new and improved apps. Just since its release in October, we've installed over 40 million copies of Mavericks. This is the most of a single release ever in Apple's history. Also, that makes over. Mam jeszcze jedną małą prośbę do Was, małą albo nawet dużo, tak jak jest napisane na ekranie na dole. Zapraszam do komentowania na żywo tego, co widzicie i tego, czego się spodziewacie. Mamy już pierwsze wpisy u nas na stronie dekompresor.pl. Wchodzimy na ten odcinek i pod spodem komentarze są dla Was. Jestem bardzo ciekawy, czego się spodziewacie, co może niebawem będzie albo nie będzie rozwiane. Na razie to jest tajemnica. No oczywiście cała prezentacja zaczyna się od tego, że będziemy się chwalić liczbami i dominacją na niektórych rynkach. Potem pokażę Wam na zakończenie jeszcze podsumowanie z zeszłorocznego WWDC. Już na sam koniec zobaczycie i porównacie sobie. Jest zrobiony bardzo fajny taki film na YouTubie znalazłem, który zresztą nie będę zdradzał. Zobaczymy na koniec i tym się pewnie pożegnamy. And the momentum of the Mac, but of course we're always future focused. And today to talk about the future of OS X, I'd like to invite my colleague Craig Federighi to tell us all about it. Craig? Good morning. Wow. Well, it is wonderful to be here presenting among the greatest developers collected in the world. You guys are fantastic. You know, it was just a year ago here at WWDC when we narrowly averted a major OS X naming crisis. You may remember that we were able to deftly shift from names based on big cats to names based on beautiful places in California, starting, of course, with OS X Mavericks. Well, it's another year and time for another name. And so we collected our crack product marketing team. Jeśli nie wiecie, Mavericks to jest określenie bardzo pięknych fal, które sprzyjają surfingowi. OS X Oxnard. Now, this wasn't quite right, but undeterred, they headed east, landing at OS X Rancho Cucamonga. Still, we hadn't quite hit the mark, so they boldly ventured north, landing at OS X Weed. Now, no, to by było dobre.
Strangely, this one had large pockets of support within the product marketing organization. But saner heads did prevail, and they set off on what then was a somewhat more circuitous path that took them ultimately to a place that embodies the beauty and power of OS X. We discovered OS X Yosemite. Now, Yosemite is a fantastic new release with a new interface, big enhancements to our I most się potwierdziło, nowy interfejs. Czekamy na to, żeby nam pokazali wreszcie, jak to wygląda. Now, I want to start with design. OS X, of course, started with the bold design of aqua. And over the years, it's evolved to the refined look we all love today in Mavericks. Well, with Yosemite, we continue this evolution, and I'd like to give you a look at where we're headed. No zobaczmy, co to takiego będzie. Nowe ikonki, nowa czcionka systemowa, to już wszystko widać. Bardziej szklisty interfejs, fajnie wygląda. Animowana ikonka też się pojawiła. No cóż, wygląda bardzo fajnie. Mam nadzieję, że za chwilkę pokażą nam coś więcej. I think the team has done some remarkable work. You know, we started with the most fundamental controls, focused always on clarity as well as utility. We refined the toolbars and the window materials and the window constructions. And if you look at the window title bar, you'll see how the use of translucent materials gives you a sense of place as you scroll your content. No proszę, czyli dokładnie to, co mamy teraz w iOSie 7, na przykład na iPadzie, bardzo dobrze to widać. Jeżeli jesteśmy w Safari, przeglądamy stronę internetową i zaczynamy ją przewijać, to odrobinę prześwitująca górna część interfejsu pokazuje to, co tam się znajduje, tak jakbyśmy widzieli to przez takie bardzo mocno zamglone szkło, zresztą to widać było przed chwilą. I tutaj te wszystkie cuda zostały już chyba też przeniesione. And check out these beautifully crafted new icons. So clean and yet so fundamentally still Mac. And check out that trash can. That is a gorgeous trash can. You wouldn't believe how much time we spent crafting a trash can. So we also focused on precise and consistent typography throughout. So from the menus to the window Chrome to application controls, consistent and clear type. Now we know for our pro users, often they really want to focus on the center of the screen and not be distracted by bright menus and bright docks. So we also introduced a dark mode. No nareszcie, wreszcie można sobie wybrać jakiś temat wyglądu, nie tylko jeden i dwa rodzaje kolorowania przycisków, ale jeszcze coś dodatkowego. This construction with a common toolbar and title bar area that makes the window both more distinctly recognizable, but more importantly, maximizes the space available for content. And we carry this over throughout the system to apps like Maps. Now we also have a new look for Może ja wyprzedzę wydarzenia i powiem od razu na wyrost, że to będzie wszystko pewnie za darmo. Tak jak ostatnio rozdali bardzo dużo oprogramowania za darmo, a iOS-y ostatnio były bardzo tanie, nam coś około $15 czy 50, już teraz nie pamiętam, ale to była jakaś bardzo nieduża kwota, no to teraz jest nadzieja, że pójdą dalej za ciosem i skoro Maców sprzedaje się coraz więcej, to może dostaniemy system wreszcie za darmo. Next, let's talk about Notification Center. Now, Notification Center on OS X, of course, adopts the dark, translucent material and precise type
of Yosemite. It also now, most importantly, has a new Today view. So you get an at-a-glance look at your calendar, your reminders, weather, and more. But most importantly, you can extend the contents of Today view with the contents of widgets and apps that you've downloaded from the App Store. Just add them right in and set up the Today view that you want for at-a-glance access to information. Piszcie u nas w komentarzach na stronie, jak wam się to wszystko podoba. Mnie się to podoba bardzo mocno i gdybym nie był zajęty realizacją tego na żywo, to pisałbym właśnie teraz, że wszystko wygląda super i chciałbym to mieć już teraz, a nie dopiero w październiku. And find content local on your Mac. And Yosemite, it is a great new interface. So when you click on the magnifying glass up in the toolbar, you get a big field right in the middle of the display. And if you just type a few characters, you can launch an app just like that. Or type the name of a document, and you get great search results and an inline preview. It's really awesome. Now, in addition to these sources local to your Mac, we also tap into sources of information on the internet. So for instance, type a few characters in, like Yosemite, you can get news feed, information from Wikipedia, and even maps, all at your fingertips. I'd like to give you a quick demo of the new UI in Yosemite now. No wreszcie, no to czekamy. Zamiast obrazków pokażcie coś, co faktycznie działa. Do tej pory przyzwyczaili nas do tego, że jednak to, co prezentowali, było już przynajmniej w 90% skończone i dało się używać. Zobaczmy, co to potrafi tak naprawdę. Nowy system. The way that the title bar actually reacts its translucency and color to the content beneath. It's just really gorgeous. No okej, no I'm going to launch now another taki app, efekcik. Okay. Calendar. So Calendar has a new look for a week view, but also an all-new day view. And you notice here on day view, I have all of my meetings in the day, right here on the left. And on the right, I get details about my appointments. So for instance, here at 2 o'clock, we have our executive karaoke outing. That's going to be a big blast. So it's right there. You want to probably drop in on that if you get the chance. Ja się przyznam, że nigdy nie używałem tego kalendarza, jakoś nieszczególnie miałem potrzebę, ale gdybym miał używać, to napiszcie mi, czy ktoś używał i czy można to zintegrować między innymi z kalendarzem Google, bo to byłoby naprawdę wygodne i miałoby to sens, szczególnie na komputerze, kiedy można sobie by było dużo spraw zanotować w takim kalendarzu. My weather, these are interactive, so I can click, get hourly weather, clock, interact with stocks, for instance, or even reminders. So here I'm supposed to practice for a demo, and I forgot to do that, but it's too late now, so we'll send that one on its way. Now, of course, I can edit these widgets as well. Just click the edit button down here, and you see widgets available to me right here on the side. These are all from apps that can export widgets. So I'm just going to drag out calculator, add that in here, just like that. Or even a third-party widget. Let's drag one of those in, ESPN Sports Center. So right there, I get all my information right at a glance. It's really awesome. Ja się nie chcę znęcać nad użytkownikami Windowsa, ale czy Windows 8.1 nie powinien wyglądać właśnie tak? Click here on the magnifying glass and boom, got a search field right in the middle of the screen. I can type just a couple of characters to launch an app like our new reminders. There it is. It's that easy. But of course, Spotlight's great for looking up people too. So I'm going to look up Phil Schiller here. There's Phil, and you see I have all of his contact information here. But I also have matches on mail from Phil. Now, Phil and I are planning a camping trip. He's a bit of a gear nut and has something he wants to try out on our trip. We also have events and reminders. So we have here that our meeting at the campsite. And, oh good, I see that Jeff and Johnny are both in on the trip as well. And I'll tell you, you just have not had chili by the campfire until you've eaten it with one of Johnny's custom-crafted aluminum spoons. It's the diamond-cut chamfered edges that really make the experience. So I'm working on a document as well to help plan our trip. Now, there are a lot of ways, of course, to find documents, but one way now is by app. So this is a numbers document. I type numbers, and you see in addition to the app, I get all my recent documents that I've opened with that app, and I can access them right here. So let's open up my hiking trip.
To jest oczywiste, że będą chcieli teraz pokazać jak najwięcej nowych możliwości, które dają aplikacje, które niedawno wchodziły w skład iWork, czyli te wszystkie aplikacje, które umożliwiają pisanie dokumentów, tworzenie prezentacji itd. Bo trzeba pamiętać, że niedawno wydarzyły się dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza to jest taka, że Microsoft wypuścił wreszcie Office'a na iPady, na iOS-a. I ze wszystkich doniesień, które do tej pory udałoby się zebrać, jeden wniosek płynie. To jest całkiem dobrze zrobiona aplikacja, tak zarówno Word, jak i Excel. Da się naprawdę używać na iPadzie. W wersji darmowej można tylko przeglądać dokumenty, ale jeżeli kupimy sobie konto na Office 360, będziemy mieli dostęp do edycji i wtedy można nawet coś tam napisać na takim urządzeniu z iOS-em. A druga ciekawostka, niedawno pojawiły się też jako uzupełnienie do Google Drive Google Dokumenty, ten edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny, które też są za darmo. Można je ściągnąć na iOS i też naprawdę fajnie działają. Oparte są o chmurę Google'a i dzięki temu mamy dostęp do swoich dokumentów, które wcześniej tworzyliśmy za pomocą przeglądarek na komputerach. Także oczywiście to wszystko ślicznie wygląda, ale nie jest wcale takie niezwykle rewolucyjne, jakby się wydawało, bo znowu Apple troszeczkę goni konkurencję. Akurat w tym miejscu tak niestety jest. Okay, intriguing. So, we all know that documents in the cloud provides a really convenient way for working with an app that works across all platforms, working on that same document. But now, with iCloud Drive, your Mac, in addition to let you work on those within the document, has all of those folders right accessible inside of Finder. And in addition to those apps that are local to your Mac, you can get at content from apps that you don't have on your Mac, so get at contents from iOS documents. But even better, you can store all of your own files of any sort and organize them however you wish with folders and tags, and they're synchronized automatically across all your Macs. No i tutaj oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli okaże się, że to jest zrobione naprawdę fajnie, wygodnie i nie nastręcza problemów przy użytkowaniu takim codziennym, no to może się okazać, że mimo tego, że na rynku są już te usługi właśnie na przykład dokumentów w chmurze od Google'a, czy Office 360 od Microsoftu, no to jednak to rozwiązanie będzie po prostu wygodniejsze, dzięki temu będzie chętniej wybierane. Zobaczymy, to oczywiście u nas troszkę inaczej wygląda niż w Stanach, ale popatrzymy, co się będzie działo. Oczywiście to jest wszystko teraz prezentacja dla programistów, więc na produkty będziemy musieli niestety poczekać aż do jesieni, ale wakacje szybko zlecą i ani się obejrzymy, a będziemy mogli sobie z tego już korzystać. A message saying that our recipient's mail server can't take those large attachments. Well, we're solving that problem with a technology we call mail drop. With mail drop, instead of your message bouncing off your recipient's mail server, you can elect to have the attachment sent encrypted and securely via iCloud separate from the message, and it rendezvous on the receiving end. No, czyli potwierdza się dokładnie to, co powiedziałem przed chwilą. Już istniejące na rynku rozwiązania pakujemy w jeden piękny, ślicznie pokolorowany pakiet i udostępniamy szerokiemu odbiorcy. To, że można załącznik wysłać osobno, obok, jakby omijając serwery pocztowe, to już znamy od dawna. Były na przykład dostępne takie wtyczki, które integrowały programy pocztowe z Dropboxem. Dzięki temu bardzo dużo załączniki wysyłało się w ten sposób, że odbiorca dostawał link do Dropboxa, a załącznik, plik znajdował się fizycznie na Dropboxie, więc nie zapychał serwerów pocztowych i skrzynek pocztowych. So if you need to, for instance, sign a PDF, you can now do that with your iSight camera or even drawing your signature right on the trackpad. And it goes right into the email message and you can send it on its way. It's going to be super handy. Next. Great. I love it. No dobrze, to napiszcie mi w komentarzach, po co to komu potrzebne.
ten odręczny podpis, do czego to się może przydać poza fajnym elementem prezentacji. For your content. Now, of course, you may wonder, what happened to my favorites bar? Well, of course, you can bring that back if you want to, but in Yosemite, you don't really need to, because now your smart search field, when you click it, shows you all of your favorites right there. And it's also really great for search. So in addition, when you type to get in your smart search suggestions, you also get spotlight suggestions right there in your completion menu. And this means you can get at things faster than ever before. Now, Safari's also more powerful than ever with sharing. So now, if you want to subscribe to an RSS feed on a site, you can do that right here, and those RSS feed articles will show up right in your Safari sidebar under shared links. And you can also share to people more quickly than ever, because Safari lists the people you've messaged with most recently, and with just one click, you can share a web page. Zerkałem teraz na komentarze, które zostawiacie pod odcinkiem i Adrian pisze, że ma cichą nadzieję na Apple TV. No tutaj muszę cię zmartwić. Szczerze, nie wydaje mi się, żeby cokolwiek z tym zrobili. Za to cały internet gdzieś tam podskórnie czuje, że najwyższa pora na to, żeby zaktualizować Maci Mini, które są wykorzystywane bardzo często w profesjonalnych zastosowaniach, tam gdzie jest potrzebny niezawodny, cichy komputer, na przykład do takich zastosowań jak w telewizjach są komputery po to, żeby stosowane po to, by można było się wdzwonić do nich na antenę za pomocą Skype'a. Tam bardzo często wykorzystywane są Maci Mini, ponieważ jest ich są małe, a działają wystarczająco niezawodnie. No i zobaczymy. Najwyższa pora, aby Maci Mini dostały dysk SSD, może właśnie zintegrowany podobnie do tego, co widzimy w MacBookach. Dzięki temu mogłyby być jeszcze mniejsze, więc nawiązując do tego, co Adrian napisał, w temacie wielkości Maców Mini mogłyby już dorównać prawie że Apple TV. Safari has been set the benchmark really for energy efficiency since Mavericks, and its lead here continues. When it comes to multi-tab browser energy efficiency, Safari is without equal. And when it comes to the kind of UI manipulations that are typical in web apps, Safari is faster than ever. And how about JavaScript? We'll take the most complex kind of JavaScript that's typical of very rich web applications. Well, Safari now has a fourth-tier LLVM-based optimized JavaScript compiler that is the fastest of any major browser. No, czyli kolejna aktualizacja silnika JavaScriptu, co będzie na pewno odczuwalne w dużych aplikacjach napisanych w JavaScriptie, takich jak na przykład edytory stron internetowych, online'owe, których jest coraz więcej i coraz częściej można sobie z nich korzystać. It's really great. And when you go to a website, you can really appreciate the new design. It's simpler, and it's even more powerful. I can open up the sidebar really easily to get at my bookmarks, my reading list, as well as my shared links. And when I click into the search field, I get instant access to all my favorite sites. It's really nice. So I'm going to go ahead and type in a search for Ansel Adams. There we go. And if I hit return, I could just go do a regular old Google search. But since Ansel Adams is a common search term, I get this new spotlight suggestion there at the top. It has a snippet of information from Wikipedia. I could read it there, or if I'd like, I could go ahead and see the entire article right on the Wikipedia site. It's super convenient. Now, if you use tabs, you're going to love this. Now, no matter how many tabs I have open, I can smoothly scroll through them to get at any of that tab I'm looking for. It's really nice. So now, sometimes I want to see my tabs, so I can go ahead and do this, and I'll click on the new Tab View button, and there you go. A beautiful bird's eye view of all my open tabs. So I'm going to go ahead and select this one here. It's a photo blog with a bunch of pictures of Yosemite, and there's a couple good ones of
El Capitan down below. So I'll find them there, El Capitan. And then I'm going to choose this one. Now I want to share it with Craig, so I'm going to get the high-res image. Now sharing couldn't be easier in Safari. I just simply click on the share button here. And now I can use the new recent recipients feature to address it to Craig. And here we go. And just one click, I'm ready to send that image. It's that easy. So, but before I send it, I'm going to add my 2 cents to this. No mnie szczerze mówiąc nie przekonuje jeszcze ta możliwość przeglądania zakładek. Zawsze mam ich otworzone o wiele więcej niż mieści się w szerokości przeglądarki. Szukałbym tutaj jakiegoś bardziej rewolucyjnego sposobu na to, żeby wreszcie tym bałaganem zapanować. Także jeżeli ktoś będzie w stanie zaproponować jakieś rozwiązanie, które będzie naprawdę wygodne, to prawdopodobnie może liczyć na pracę w Apple. It's kind of crazy. So I'm going to zoom in a little more so you can see it better. There we go. So I can zoom nicely and place it here. Now, I want to point this out to Craig in the mail. And I can use my trackpad to draw on the image. So I'm going to go ahead and draw an arrow here. There we go. And you notice Markup's smart enough to recognize the arrow and make it really pretty. So now it's really easy to add a comment. So check out the climbers. There we go. Now I can have a little fun with this. So I'm going to go ahead and create a cartoon bubble. Okay, not so good at drawing, but Markup's going to help me. There we go. So luckily it can clean it up. It's better than I am. So now I can add a caption. And so I think I'm going to appeal to the inner developer in all of us. I'm going to type in, I hope the rope is, wait for it, multi-threaded. Yeah. Okay, so I think I've done enough to this picture. Time to go. So now it's ready for me to mail. And I can just click like that. So that's how easy it is to mark up an image in Mail. So those are a couple of great new features in Safari in Mail. Thank you. Jest następny mały elemencik, który się naprawdę może przydać w życiu codziennym, bo nie wiem jak wy, ale ja często potrzebuję na przykład zaznaczyć coś na stronach internetowych, robię screenshota, który potem opisuję i komuś wysyłam. Tu coś zmienić, tam poprawić. I do tego używam bardzo często różnych dodatków do przeglądarki, które umożliwiają takie rzeczy. A teraz, gdyby można było to robić bezpośrednio, na przykład w programie pocztowym, bardzo fajne. Ale z drugiej strony poczekajmy, czym odpowie Google, bo w Gmailu też można by było coś takiego zawrzeć. Zobaczymy, może i w Gmailu będziemy mogli niedługo rysować po treści maila. And that's AirDrop, because now AirDrop works between iOS and the Mac. It's really convenient. But now we have something where we really take it to the next level, and it's called handoff. So it turns out now that when you're working on your Mac, your devices around you in proximity are aware of each other and are aware of what you're up to. And so if you want to pick up where you left off on your Mac, on your iPad, well, your iPad is prompting you right in the lower left of the screen. Just swipe up, and you can pick up working on what you're working on your Mac right on your iPad. And this... No nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Now, this works in the other direction as well. So let's say you're composing an email on your phone, and you walk up to your Mac. Well, your Mac will notice what you're doing and prompt you right on the dock. You click it, and you can pick up finishing that message right on your Mac. Pierwszy raz zgadzam się z publicznością, mam ochotę bić brawo. Jeżeli to się będzie sprawdzało, naprawdę fajny pomysł. Nikt do tej pory czegoś takiego nawet nie próbował. So now, if you're using your Mac and you're away from a network, but your phone is nearby, when you go up to your Wi-Fi menu, your Mac, actually without any configuration ever having been done on your phone, sees your phone
and prompts you. So you click it, and it automatically sets up a hotspot. You never type a password, and you're on the network that easily. And this works even if your phone is across the room sitting in a handbag. You just never have to touch it. Now, the next area we really wanted to handle was SMS. Now, we all love iMessage. We can continue our conversation seamlessly from device to device. But then we have these green bubble friends. And, you know, they have inferior devices, and they insist on sending us messages, and we don't want to hold it against them. But the problem is that those messages don't show up on our other devices until now. Because now, your phone is able to act as a relay to automatically and transparently send your messages between devices. Now, believe it or not, Będą musieli rozwiązać jeden bardzo poważny problem z takim podejściem, co już było wcześniej widać i słychać przede wszystkim. Kiedy przychodziło jakieś powiadomienie, to wszystkie urządzenia, które mieliśmy w domu, zaczynały szaleć i każde z osobna usiłowało poinformować nas o tym, że to na nim jest najważniejsza wiadomość i na nim powinniśmy się właśnie z nią zapoznać. And believe it or not, this works even if your phone is across the house in a charger. You never have to miss a call. Well, now that your Mac is all phone savvy, it's also a great way to dial the phone. So if you're in contacts and you want to dial a number, you can do it right there. And even on a web page, you see a number you want to call, you can call it right from your Mac. So I want to give you... No dobrze, ale czy to oznacza, że będziemy jednocześnie mogli rozmawiać i słyszeć rozmówcę właśnie przez Maca, czy trzeba już będzie podnieść telefon do ucha? All right. So let's check out continuity. And we're going to start with handoff. I'm going to pick up my iPhone here. And I was composing an email about our karaoke night. Does anyone want to... You know, I'm by my Mac, so let's use my Mac here. And you notice my Mac actually is aware that I was using my phone. So with a click, I bring up that message. It's right where I left off. Does anyone want to go? And you know, to give these people some inspiration about what they might be able to experience at karaoke night, you just summon a picture from last year's karaoke event. Now that ought to get them going. So I'll send that one on its way. Now, of course, this works in the other direction. It looks like Andreas is up for some karaoke, and he sent me a URL to a good place to go for karaoke, so I can pull that up here. Now, if I want to show this page to a friend, maybe pick up my iPad, you notice as I look at my iPad, let's put that up on the screen. There at the bottom is Safari. I just flick up, and it takes me right to where I left off. It's really amazing. No to akurat może być całkiem wygodne. Next up, phone calling. Hold it one sec. Well, this is from my mom. Now, she surely wants to grill me about the newest 4th tier LLVM compiler in Safari, but this is not the right time. I know you'd all love to hear from Mom, but I'm going to scream. I'm sorry. She's a wonderful, wonderful woman, but this is my space. But you know, I would like to show you how we can make phone calls. And so I can dial from web pages. So for instance, if I wanted to go dial a phone number like this one right here, I could just select and hit it just like this. And you notice I get an option to call right here inside of Safari. But you know, I wanted to make a phone call to a new Apple employee that's joining us. It's something we do from time to time. So let me just bring up this. Here we go. A little welcome call. Let's give him a WWDC welcome. So let's have my Mac. Tak, mówiliśmy o tym już w kilku odcinkach, także nieuniknione to było. I talk to people like him all the time, of course. This is all very normal for me. Hello. Wow. Hey, it's Craig Federighi here.
Hey, how you doing? This is Dre. Hey, doctor, you're on speakerphone via my Mac with over 6,000 amazing developers here at WWDC. We all want to welcome you to Apple. No dobrze, jestem przekonany. Chcę coś takiego, jak najszybciej. Jakie to będzie wygodne, naprawdę. Yeah, they have created some amazing apps. By the way, I'm glad you called. I hear Tim gets in pretty early. What time should I show up for work? Zaczynam się czuć, jakby Apple wyszukiwało najbardziej newralgiczne miejsca, gdzie jeszcze można by było coś poprawić i to poprawia po kolei według jakiejś listy. Ja do tej pory korzystałem ze Skype'a na przykład do dłuższych rozmów, gdzie padały na przykład jakieś ustalenia, coś trzeba było mówić. Właśnie dlatego, że miałem dzięki temu, że Skype nie zabiera jednej ręki, miałem obie ręce wolne, nie trzeba było trzymać telefonu. Zestawy słuchawkowe jakoś się u mnie przynajmniej nie przyjęły. A teraz, jeżeli będzie można normalnie zadzwonić, ale nie trzymać telefonu przy uchu, tylko położyć go na biurku, słyszeć rozmówcę przez głośniki z komputera i mówić do mikrofonu w komputerze, no to muszę powiedzieć, że bardzo fajny pomysł. Safari, faster and more elegant than ever, and of course, continuity. It's a wonderful new release, Yosemite, and it's available to you developers here today. Now, everyone else will get it in the fall, and believe it or not, it will be free. Now, we're doing something a little unusual this summer as well, which is we're having a public beta program. So, if you're a non-developer and you want to help us improve Yosemite, you can sign up on the web and you could receive access to Yosemite betas throughout the summer. No proszę, gdyby nie to, że muszę tutaj obsługiwać teraz mikser, to już bym wypełniał formularz. Zachęcam Was do tego, bo na pewno jest to wersja systemu, która może ma jeszcze jakieś małe minusy, ale myślę, że jeżeli chodzi o takie domowe zastosowania, da się już go spokojnie używać, jeżeli nie macie jakiegoś nietypowego sprzętu w Macach. Jeżeli ktoś ma na przykład Maci Pro jeszcze starsze, które tam mają jakieś nietypowe karty powkładane, to może być kłopot ze sterownikami, ale jeżeli macie na przykład MacBooka jakiejś nowej generacji i chcielibyście potestować już taki system, to pewnie nic, tylko polecić i namawiać, bo warto być chyba na czasie. Mam nadzieję, że słuchają Dekompresora ludzie, którzy będą potem wszystkim dookoła tłumaczyli plusy i minusy, poznawszy je wcześniej z zapasem na własnym przykładzie. This is incredible. But what's even more impressive is how many new customers to Apple that iOS devices has brought to us. I tutaj jeszcze jeden drobiazg. Na zakończenie obiecałem Wam taki mały filmik, więc spróbujcie policzyć wystąpienia słowa wspaniały, cudowny, niezwykły i tym podobnych przymiotników. Na koniec spróbujemy to jakoś podsumować. Now, many of these customers were switchers from Android. No i piszcie w komentarzach, co myślicie o tym, co widzicie na ekranie, czy te zaprezentowane w tym momencie już niezwykłości przypadają Wam do gustu. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, będziemy odpowiadali. Załoga Dekompresora, mimo że widać tylko mnie, w całości siedzi teraz po drugiej stronie i będzie czekała na Wasze komentarze, także jeżeli coś macie, chcielibyście coś wrzucić, to czekamy. Dekompresor.pl pod odcinkiem. To wszystko, co tylko przyjdzie Wam do głowy. Śmiało, bez krępacji. This is incredible. And of course, that better experience is our devices in iOS. And iOS 7 took that experience to even higher level. A propos tych przesiadek z Androida, ciekawe jakie są statystyki, tutaj nie podano jakichś bardzo szczegółowych informacji, ale weźmy pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli chcemy być programistą, który będzie tworzył aplikacje na smartfony, a to jest chyba teraz przyszłość i jeżeli chcemy coś programować, to wypadałoby przynajmniej liznąć te platformy popularne, czyli Androida i iOS-a.
no to Maci są jedynym komputerem na planecie Ziemia, na którym można programować pod wszystko, bo jeżeli chcemy programować coś, co będzie działało na Windowsach, wystarczy doinstalować Windowsa i mamy komputer z Windowsem. A w drugą stronę jest to niemożliwe. Jeżeli będziemy mieli zwykły komputer i będziemy chcieli napisać coś na iOS-a, no to niestety musimy kupić Maca. This is in stark contrast to Android. If you look at their latest release, less than 1 out of 10 of their customers are on their latest software. Tak, o tym mówiliśmy w zeszłym roku przy podsumowywaniu zeszłorocznych prezentacji. Okazuje się, że bardzo szybka adaptacja nowych wersji systemów mobilnych i też systemów operacyjnych na komputerach postępuje. Na różne sposoby można to tłumaczyć, dostępnością, taniością, ogólną modą na to, by mieć jak najnowszy system, na przykład na telefonie. No, ale z drugiej strony mamy na Androidzie na przykład taką sytuację, że rozdrobnienie wersji Androida, które są ubogacane jakimiś różnymi dodatkami przez producentów sprzętu, powoduje, że te wersje są wydawane nie z taką prędkością jak wersje tego bazowego systemu Android. Trzeba po prostu przetestować jeszcze dodatkowo masę dodatków, które są produkowane i którymi są wyposażane takie urządzenia, na przykład jak telefony od Samsunga. No i to powoduje, że ta platforma Android, no niestety, kolokwialnie mówiąc, rozłazi się i tak naprawdę nie wiadomo, na jakie wersje trzeba by było pisać, bo nie wiadomo, jak dużo nowych, jak dużo starych, jak dużo już przetestowanych, ile mamy wersji wstecz obsługiwać, żeby jakaś aplikacja działała. No to jest mały koszmar dla programisty. Dużo łatwiej jest po prostu... Tak, tego też spodziewaliśmy się, następna wersja iOS-a. Wracając do tego, co mówiłem, dużo łatwiej jest pisać aplikacje na iOS-a, ponieważ jest go jedna wersja. W zasadzie można tylko pisać na aktualną i nie martwić się wcześniejszymi. Jest tak duża adopcja tego, co jest aktualizowane, że chwilę potem, jak się pojawi nowa wersja, tak jak tutaj pojawi się nowa wersja, pewnie będzie publicznie dostępna na jesieni, a kto wie, czy ta beta też nie będzie publicznie dostępna niebawem, chociaż tutaj to nie będzie takie proste pewnie. Ile tam było mowa? 80 chyba czy 90% urządzeń jest w pierwszych kilku tygodniach aktualizowane i nie mamy problemu z naszą aplikacją. I missed you guys. So let's talk about iOS 8. Now, iOS 8, of course, builds on the design of iOS 7 with enhancements for both iPhone and iPad. And let's start with the phone. Popatrzmy. Now, in iOS 8, we've refined Notification Center. But what I really love are our new interactive notifications. So now, if you get a message like this, just pull down and you can reply from right where you are. You don't have to leave the app you're in. And this works for all kinds of notifications. If you get a calendar event, for instance, just pull down and respond. And it works on the lock screen. So you can just swipe across on the lock screen, you get those action buttons tap, and you've dealt with it right there. Now, in iOS 7, we gave you quick double tap access to get at your most recent apps. Well, now, you can also use that same double tap to get at the people you communicate with most frequently. It's really handy. And in iOS 7, we introduced this great tab view in Safari. Well, we're bringing a great tab view to iPad as well with this bird's eye view of all of your tabs. And Safari also picks up the sidebar that we love in Yosemite with access to your bookmarks, your reading list, and your shared links. Now, we've made managing your mail easier than ever before. So now if you're reading a message and you want to remember to get back to it, so you're going to mark it unread, we can do that with just a single gesture. And if you want to flag a message, you can just pull across. There's a flag option, but if you pull all the way across, you can delete with just a gesture. But the piece I love the best is what we've done with composing messages. Have you ever found yourself composing an email
and then you really wished like you could get at something else in your inbox, maybe for that reply, well, now you can. Just swipe that message down, and you have access to the rest of your mail. Czyli następne mikroskopijne usprawnienie, które naprawdę pomoże pisać maile. So here we are on our iOS 8 lock screen. And if I receive a notification, looks like I happen to get one just right then, I can swipe across. And you see I have actions, so I can accept or decline this meeting right here. Now, of course, I'm going to use the device. If I'm in here maybe playing some music here on iTunes Radio, I might get a notification. And if I do get a notification, I can just swipe down on it too. So here's one. Just swipe down. And there I get access to my keyboard. I can type right there. Now this works great for third-party apps as well. So for instance, looks like I got tagged on Facebook. I can like it right here with an actionable notification. And sometimes you receive notifications that you just really don't want to deal with right now, and you can just flick those away like that. That's really handy. Now, we've made getting at people easier than ever before, so if I just double tap my home button, see I have all the people I've most recently communicated with, I swipe to the side, and I have access to all my favorites. If I tap on one, I have controls here to give them a phone call, iMessage them, or even FaceTime right here with just a double tap on the home button. It's really handy. Now I want to show you some of the enhancements we made to Mail. Let's go take a look at an iPad actually this time. So here we are on iPad. I'm going to launch Mail. Now I have a number of unread messages here, so let's work our way through them. Here's a message from Open Table with a dinner appointment, and you notice that the reservation No cóż, ja tylko powiem jedną małą rzecz, która mi teraz przyszła do głowy. Całe dzisiejsze wydarzenie jest zaplanowane na 2 godziny. Mamy już prawie godzinę za sobą, brakuje jeszcze paru minut, a cały czas obracamy się wokoło nowego OS X-a i aplikacji, które się tam znajdują, plus iOS i integracja tych dwóch światów w jeden spójny ekosystem. Zobaczymy, czy sprzęt, który w internecie w wielkiej ilości był zapowiadany, a to nowy MacBook Air z Retiną, a to właśnie pomysły na to, co zrobić z nowymi, czy będą i jeżeli tak, to jakie Maci Mini, nowy iMac też gdzieś tam był wspominany, z przemijającego czasu, którego zostało już tylko połowę, można by wnioskować, że dużo sprzętu dzisiaj nie zobaczymy, że będzie go, jeżeli w ogóle będzie, to będzie go pewnie mało, także zobaczmy, co się będzie działo dalej. You know, actually, I got a good recommendation from another friend here in my inbox. I'd like to get to that now. Well, I can just swipe this draft down like this, go right into another message in my inbox, tap out a selection. That looks like exactly what I want to send him, so I'll just copy that. And now with a tap at the bottom, I restore my draft, just like that. I can paste and send it on its way. I think we're all going to love doing mail this way. That's a quick look at the enhancements to iOS 8. Gdyby miała wyjść nowa, duża wersja iOS-a, czyli 8 po 7 bez nowego telefonu, no to byłoby chyba pierwszy raz coś takiego zdarzyłoby się. Także prawdopodobne jednak jest to, że chociaż następnego iPhone'a zobaczymy, przynajmniej dzisiaj zapowiedzi. You can search for apps and find matches of apps that you don't yet have on the App Store. You can search for points of interest and get Wikipedia entries and directions. You can search for news, search for restaurants, songs, not just in your own library, but also on iTunes. And when you search for a movie, you can get results both for theaters nearby as well as content available for streaming. And when you search inside of Safari, in addition to your great Google search suggestions, you can also get a suggestion at a glance for the answer you're looking for right from Spotlight Suggestions. So that is the new Spotlight. Next, the keyboard and a technology we call QuickType. Oh,
So prior to iPhone, this was the state of the art in smartphone typing. But iPhone changed all of that with the introduction of touch, and we've been able to do so much more, like access to special characters, or alternate character sets, special keyboard layouts, even handwriting and dictation. But underlying it all have been the language models under autocorrect. Well, now, in iOS 8, QuickType supports predictive typing suggestions. So as you type, you get suggestions for the next words you might want to type, and you can tap things out faster. Napiszcie mi w komentarzach, czy wy w ogóle używacie autokorekty, bo ja zaraz jak tylko przesiadłem się na iPhone'a, wyłączyłem te funkcje i piszę po prostu wszystko we wszystkich miejscach, gdzie potrzebuję coś wpisać, czyli na przykład w SMS-ie czy maile. Zawsze mam tą autokorektę wyłączoną po prostu dlatego, że bardzo mocno utrudniała mi szybkie pisanie. Także jestem bardzo ciekawy, co myślicie o tym nowym pomyśle na to, żeby proaktywnie jakby uzupełniać to, co piszemy i czy w ogóle używacie polskiej autokorekty na iOS. And when it does so in a way that's always protecting your privacy. All that learning is done local to the device, and none of your keystrokes leave the device. Now, QuickType has great language models for all of these languages. So I think we're all going to be typing a whole lot faster. Next, of course, continuity. You get all the great continuity features. So now, on your iPad, you can pick up where you left off. On your iPhone, you can set up an instant hotspot with no configuration on your iPad. You can receive your messages on your iPad, and when you receive a call from someone going like this, you can pick it up right on your iPad. It's really great. And that's continuity. Next up, Messages. So Messages is the most frequently used app on iOS, and in iOS 8, it's better than ever. So when it comes to group messaging, we have some great enhancements. You can now name your threads. You can add or remove people from a conversation underway. And if you've ever been on one of those noisy threads that just keeps buzzing in your pocket, well, you can do not disturb on a per thread level, and you can choose when to leave the thread. This is pretty important. Ja się przyznam, że chciałbym zobaczyć takie grupowanie, jeżeli chodzi o SMS-y. Czasem piszę SMS-y do kilku osób jednocześnie, po prostu wybierając jedną, drugą, trzecią, czwartą osobę i wysyłając takiego SMS-a, on jest dublowany do każdej z historii rozmowy per numer. Chciałbym wreszcie zobaczyć taką możliwość, albo może po prostu mi podpowiedzcie, gdzie to włączyć, gdzie takie SMS-y do kilku osób jednocześnie będą traktowane jak rozmowa grupowa i potem wszystkie odpowiedzi będą spadały do jednej historii rozmowy. To by było naprawdę wygodne. I'd like to bring up Greg Joswick to the stage. Jos? Thank you, Craig. It's fun to be up here to be the first one to show you what a rich and powerful platform for communication Messages has become. So let's get right into it. So I got a message here waiting from my friend and coworker, Kim Vrath. So I could just slide that, of course, as usual, goes straight into my messages. And what I see here is I have a thread between me, Kim, and Craig. But what I have that's new in the upper right-hand corner is this Details button. So if I tap it, it gives me all kinds of information about the participants and the message. For one, Craig and Kim have decided to share their location with me. So Craig, of course, is up here with us in San Francisco, while Kim is working hard back in Cupertino. Thanks, Kim, for that. One of the things I can do is add context. I can add people to this conversation as we go, but I could also choose to share my location. So if I just tap Share My Location, I can choose to share my location for an hour, for the rest of the day, or I can keep sharing it until I stop somewhere in the future. But what's really convenient is this Do Not Disturb button. How many times you've been in one of those super chatty group conversations that your phone is just continuing to buzz over and over? Well, now I can just choose to do not disturb that particular thread and not get my phone buzzing. So I'm going to find that useful with Kim and Craig. I know that for sure.
Or I can even leave this conversation with just a single tap. What's also convenient is the fact that I have all the attachments, all the photos from this conversation all in one place. So they still appear inline in the thread, but now instead of trying to find that picture by scrolling, they all come in one place here in the thread. So very, very convenient. So let's go back to the conversation. Kim had asked me how it's going. Well, I have lots of ways to reply to her. I could tap out with just a few taps and use my predictive keyboard, a message, but it's even cooler that I can now do an audio or video message to her with just a swipe. So let's send back an audio message to her. Hey, Kim, I'm just hanging out here with about 6,000 of our closest friends, having a good time while Craig takes a much-deserved break backstage. Slide up, sends the message just like that. Super easy. No, to są oczywiście bardzo fajne usprawnienia, ale przypomniało mi się coś ciekawego, chciałbym się tym z wami podzielić. Dzisiaj rano zrobiłem króciutkie nagranie, które umieściliśmy na iTunesach po to, żeby zaprosić was na dzisiejszą relację. I to nagranie zrobiłem właśnie iPhone'em dokładnie w ten sposób, jak ten pan przed chwilą. Po prostu zapomniałem zrobić to wcześniej, przyznaję się bez bicia, więc wziąłem iPhone'a, odwróciłem go mikrofonem w kierunku twarzy, nacisnąłem przycisk rekord, nagrałem informację i potem szybciutko zmontowałem to i wrzuciłem jako MP3. Także jeżeli chcielibyście kiedyś robić podcast, to iPhony mają bardzo dobre mikrofony, także polecamy je jako rekordery. What's this? So Craig should be backstage, but he apparently has sent me a message, and it looks important, so if you don't mind, I'm going to play it back, and I can play it back in line, even if it's a video message here. Joss, we've got a serious situation developing back here. I can't control this. These aren't going to work. Brian, you've got to do something. I got it. Jaws, I'm going to need you to buy us one more time. Needless to say, hair like that doesn't come easy. So while he's dealing with this crisis backstage, oh, look, I've actually got an audio message from him. Now, what's really cool is I can actually listen to audio messages and reply to them from the lock screen simply by raising the iPhone to my ear. Hey, Joss, we got the crisis contained back here. I'm good to go, so wrap it up whenever you're ready. And that's that easy to listen to a message, and I can reply to it the same way. Craig, it's good to hear that you survived the great hair crisis of 2014. I'll get things wrapped up here, and we'll get the show back to you. Lower it, and the message is sent. Super easy. So that's the all-new Messages app. Super easy, super powerful. Send a message with just a swipe or even just by raising it to your ear. So thank you, everybody. Okay. So next up, iCloud Drive. So, of course, iCloud Godzina za nami, co dalej? Ciągle jesteśmy w sferze software'u. Na razie nie było słowa o tym, że pojawią się jakieś nowe urządzenia z stajni Apple. So say you're in an app here, like Sketchbook, you can bring up your iCloud Drive panel and open documents directly from other applications, like a compatible document inside of Goodreader. And when you open it up and in that document, in that application, and edit it, those edits are saved right back to their original location, so you don't end up with all of these different versions and copy problems. Now, of course, you also have access to all of those documents on your Mac and on Windows as well. So that's iCloud Drive. Next up, something you weren't expecting from me, Enterprise. Now, it turns out that iOS, yeah, well, they got one Enterprise guy over there, I know. So iOS is a huge hit in the enterprise. In fact, 98% of the Fortune 500 uses iOS. And we're going to get the last two. And it's in part. No warto jeszcze też wspomnieć o naszym polskim Sejmie, który też oczywiście kupił iPady. But it's also because of the amazing array. Więc nie tylko Enterprise, ale też administracja publiczna. In protecting our privacy and security, but also enterprise manageability features that we've added to iOS over the years. Now, one of them that we just released in the last few months, I think, is emblematic of our philosophy of the enterprise, and that's the device enrollment program. Now, traditionally, if you go to work at a company and they want to give you a device, they actually have to take
the device they give you, rip it out of its box, connect it to some PC, image it with software to configure it. It's a big pain. But now with the device enrollment program, you can actually get your iPad or iPhone in its original shrink wrap box. And when you open it up, it'll automatically configure itself for your enterprise, setting up all of your mail and getting your mail messages, automatically setting up your calendar, and even downloading all your enterprise apps. It's that simple. Well, now in iOS 8, we continue our focus on security, productivity, and management. iOS 8 has expanded data protection, so you get passcode protection of all the major data types, including third-party apps. We have per-message SMIME, and we have a great productivity feature I think we're all going to like called VIP threads. So now, if there's a thread you're on or a message you send and you want to get notified on the lock screen whenever there's a reply on that thread, you can get that with just a tap. Now we also have automatic reply for Exchange, for out of office, free busy information in Calendar, and we support third-party enterprise document providers in addition to iCloud, integrated right into iCloud-capable applications. Now, we also improve our management. Yes, the enterprise guy back there. So, we also extend our management to include managed books and PDFs, and this is, of course, especially valuable for education. So those are just a few features for enterprise. Now, something that we all care a lot about, health. Woo. No wreszcie, czyli następna spodziewana przez większość internautów następne rozszerzenie oferty. Everything from monitoring your activity level, to your heart rate, to your weight, and chronic medical conditions like high blood pressure and diabetes. But up to now, the information gathered by those applications lives in silos. You can't get a single comprehensive picture of your health situation. But now you can with HealthKit. HealthKit provides a single place. To się wydaje nie do końca przydatne w takim życiu człowieka, który ma powiedzmy 20 lat i jeszcze nie martwi się o zdrowie. Ale wyobraźcie sobie, no chyba, że chciałby zrzucić zbędne kilogramy i potrzebuje czegoś, co będzie logowało progres jego wysiłków, ale wyobraźcie sobie sytuację, że mamy na przykład cukrzycę i potrzebujemy badać poziom cukru kilka razy dziennie i będziemy mieli, a są już takie urządzenia na rynku od bardzo dawna, będziemy mieli glukometr, który się synchronizuje z aplikacją na telefonie, to taka aplikacja na iOS-a jest raczej dużo bardziej prawdopodobna, ponieważ przynajmniej chodzą takie słuchy, że platforma jest dużo bardziej dorosła. Dzięki temu będziemy mogli, tu oczywiście zaraz zostanę sprowadzony do parteru przez użytkowników Androida, więc piszcie w komentarzach, jak wy na to patrzycie. Ale wracając do tematu, wyobraźcie sobie tę sytuację. Mamy codzienne pomiary poziomu cukru we krwi. Dodatkowo telefon jest z nami cały czas, a pamiętajmy, że pojawiła się dodatkowa możliwość w iPhone'ie 5 zapisywania na bieżąco tego naszej aktywności fizycznej, na przykład, bo telefon jest w stanie sobie badać ruch, jaki wykonuje w przestrzeni, więc jeżeli mamy go w kieszeni, to jest w stanie zmierzyć naszą aktywność fizyczną. I taka aplikacja, porównując te wszystkie dane i agregując te wszystkie dane, byłaby w stanie potem lekarzowi przedstawić bardzo dokładne informacje o przebiegu zmian, na przykład w naszej kondycji i naszym zdrowiu. Moim zdaniem akurat w tym jednym miejscu, a pewnie będzie ich znacznie więcej, jest to coś bardzo wartego uwagi, bo zdejmuje z pacjenta potrzebę pamiętania wszystkich nietypowych sytuacji, na przykład, które potem będzie mógł lekarz przeglądać, a z drugiej strony jest dużo mniej wrażliwa na błędy i pomyłki. Next up, family sharing. It's the easy way to share what's important. Now, when I was a kid, the refrigerator was the center of family sharing. Our refrigerator looked just like this, except the kid had gray hair. But we've now in iOS made it that easy to set up your family
on their iOS devices. And once you've set up your family as a family unit, you automatically get to share photos with a shared photo stream, to share calendars with your family, to share a shared reminder list, and to automatically configure things like, with permission, find my friends, and find your kids' devices, which is something I do about every other day. It's really handy. Now, of course, we're also used to, in the home, sharing physical media. But increasingly, our media is in the form of songs from iTunes, movies, books, and apps. Well, now, with family sharing, you can get it not just your purchases, but the purchases of all the members of your family. No ja jestem osobiście ciekawy, czy jeszcze będą wspominać o Dr. Dre, o zakupie jego beat music i słuchawek i czy będzie to w jakiś sposób już napomknięte przynajmniej, że są jakieś plany na to, żeby beat music integrować z resztą platformy. Na dzisiaj przynajmniej wiadomo, że ta usługa nie będzie modyfikowana, nie zniknie z pola widzenia. Będzie rozwijana i będą osoby, które do tej pory ją rozwijają, będą dalej nad nią pracowały. Także jest to zakup, który ma ubogacić ofertę, a nie pozbyć się konkurencji. We all take a lot of photos, increasingly with our iPhones, and we share them with whatever device we have handy. Well, now we're bringing together photos with iCloud, so that every photo you take are available to you on all of your devices. We're not only preserving the common organization and edits you do to all of your photos for your consistent iCloud photo library, but your device actually has access to more photos in the cloud than it can physically store locally, so you can get at them all, wherever you are. Now, of course, if you have this many photos, you want great search. And so now in iOS 8 Photos, we give you great search suggestions, for instance, of locations, photos taken near where you are right now, photos taken a year ago today, photos taken in your home, but we also give you search. And so that search lets you match on things like location, time, and also on albums that you've set up. Now, we also help you perfect your photos with great new smart editing controls. So we have special smart controls for light and color, and also for things like auto straightening and cropping. I'd like to give you a demo of our new photos. Czy ja dobrze usłyszałem? Jeżeli będziemy mieli urządzenie zintegrowane z iDrive'em, czy iCloudem, jakby tego nie nazywać, to przestaniemy być ograniczeni pojemnością urządzenia. Jeżeli będziemy mieli iPada 16-gigowego, to będziemy mogli zmieścić na nim dużo więcej niż 16 GB. Po prostu będzie się to w jakiś sposób automatycznie i w locie bez naszej kontroli synchronizowało. Mogło być bardzo fajne. Look through these nice photos. Let's take a look. Those are some good ones. Now, that's a photo that I think has potential, but it's really quite dark and kind of washed out. But fortunately, we have these great smart editing controls that I can use to fix it up. So I'm going to bring up our levels, and you notice I have levels for light and color down there at the bottom. I'm going to tap on light, and I get this great smart light meter. Now, I can just drag this across like this, and it lightens up the photo really nicely. So I can dial that in just the way I want. But what's happening under the hood is really amazing. You notice that to achieve the lightning effect, it brought brightness and contrast up, exposure and highlights down, and shadows up based on detailed image analysis of what would achieve that effect. Now I could go in and I could manually try to tweak those parameters. I have that level of control, but I don't need to because it does such a great job. Now I also have that control for color. So I can just drive up the color, for instance, bring out the sky and the skin tones. And now look at the difference of what we've been able to achieve before, after. It's really awesome. Now what's really great is that my edits, of course,
immediately went up to my cloud photo library, and so they're available to all my devices. So let's take a look at my iPad. So here's my iPad. Now I'm going to go into my favorites album, and we notice that right now in favorites, I don't have that picture because I didn't favorite it. But now that I've made those nice edits, the picture's looking great. I think I'll make it one of my favorites. I'll just tap on my iPhone on the little heart, and you notice that it appears automatically here on my iPad. So I can go into that photo right here. Now we have those same editing controls tailored for iPad. So I'm going to go in to do a crop, and do a kind of extreme close-up crop here like this. Hit done. And of course, these changes are going to go up live to my iCloud photo library, and they go right across to my phone. So of course, you may be wondering, what about the Mac? Well, good news, we are working on a new grounds-up photo solution for the Mac, built with iCloud in mind. Now, it's going to be shipping early next year, but I'd like to give you a sneak peek now. All right. So let's take a look at photos on the Mac. So you see, I get beautiful, buttery scrolling here. I have my moments right here. I can pinch out, if I want, from moments to collections and all the way out to years. I can scrub through my photos like this, even in year view. Krótko mówiąc, coraz więcej pomysłów z iOS-a jest przenoszonych też na OS X-a i coraz bardziej te platformy zaczynają grać w jednej orkiestrze, tak to nazwijmy. Coraz więcej rzeczy można zrobić jednocześnie na różnych urządzeniach i one będą wiedziały o tym, co dzieje się na innych. Can have these same kinds of adjustments. You notice here, I have these light and color meters. Well, I can disclose these controls so we can watch what happens in real time as I make the lighting adjustment. And notice how some of these are going up and some are going down to create this effect. It's really great. I can do the same with color. Let's just boost the color. Bring out the sky, bring out the skin tones. And it's that easy, the new Photos app, to really create beautiful images. And that's a quick preview of photos coming to Yosemite in the future and to the new photo solution with iCloud Photo Library coming with iOS 8. Woo! So now in iOS 8, you get all your photos in your organization across your iOS devices, and soon with your Mac and via the web, Windows as well. Now this is all your photos and also your videos, and these are in their original format and their full resolution. Now this uses your iCloud storage, so your first 5 gigs are free. And we have some great new affordable plans coming where you get 20 gigs for just 99 cents a month and 200 gigs for $3.99. So we can all afford to get all our photos safely up in the cloud. That is Photos. Ceny dostępne nawet dla nas. Może wreszcie będzie można przechowywać nasze dane tanio i bezpiecznie. Czy bezpiecznie, to jest następne pytanie. There's always a whole lot more than I have time to talk about here. I do want to hit on just 2 more quickly, and one is Siri. Now we have. A oczywiście zapomniałem o Siri. O tym też było bardzo często wspominane w różnych artykułach zapowiadających to wydarzenie. Siri ma dostać nowe możliwości. And we have song recognition with Shazam. So now, if you just start up Siri and there's a song playing around you, it'll tell you what it is, and you can even purchase it right there from within Siri. Siri also now supports streaming voice recognition. So as you talk, you can see what it's recognizing. It's more responsive than ever. And we have support for 22 new dictation languages. Finally, in China, we now have greatly improved maps with vector-based maps and turn-by-turn directions. 22 nowe języki, czyli może wreszcie polski. Może wreszcie będzie można porozmawiać z Siri po polsku. Improved Chinese predictive input and improved weather data. So that is a look. Thank you. So
So that's a look at the consumer part of iOS 8. To tell you the other half of the story, I'm going to hand it back to Tim. Thanks. Thanks, Craig. It's an amazing new features. And if we ended the keynote now, it would be a giant release. But there is a lot more. And the second part of the story is what iOS 8 provides for developers and extending your capability to make even more incredible apps and apps you could not create before. Now, all of these apps are delivered via the App Store. The App Store now has over 1.2 million of your apps on it. This is a phenomenal number, and the marketplace around these apps is unbelievably vibrant. 300 million people visit the App Store every week. Jeżeli chodzi o te ilości, to muszę się poskarżyć wam wszystkim, bo wrzuciliśmy do katalogu iTunes 4 nowe podcasty, które rozdzielają Dekompresora na kanały tematyczne. Niestety zdarzyło się tak, że w jednym z nich trafił nam się mały problem techniczny. Konkretnie chodzi o podcast filmowy. No i o ile 3 już dawno są, także zapraszamy was też do subskrybowania tych nowych podcastów i komentowania, zostawiania swoich ocen. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że trafiamy w dobre miejsce, z tematyką przede wszystkim. Ale no niestety była mowa o tym, że w App Store jest ponad 1 milion już aplikacji. To prawdopodobne jest też, że grupa, która zajmuje się weryfikowaniem podcastów, też ma co robić. No i przez to ten jeden podcast, który miał jakieś problemy techniczne, zostały one rozwiązane tak naprawdę w pół godziny potem, jak się dowiedzieliśmy o tym, że są. Do dzisiaj nie pojawił się jeszcze w iTunesach i czekamy, co będzie. To już będzie przeszło tydzień, że mogliby nam tutaj puścić oczko i mógłby się nasz 4. podcast pojawić zaraz po tym wydarzeniu. So users can buy multiple apps at a discounted price with just one tap. Also, we're introducing app previews. So developers can make short videos. Of some great features. And the users can make certain it's an app that they would want. We're also introducing for the first time today a new service, a new beta test service called Test Flight. Developers can invite users to beta test their app and get the results right in Test Flight. And it's all free. Now, there are many more features of the App Store, and you'll hear about them through the week and in the afternoon sessions, but we are really investing a ton in the App Store. It is a huge release. Everything will be available in the fall. Now, that brings us to the SDK. And for those of you that are not developers, the SDK is a software development kit that enables developers to make all of the amazing apps. Jak widzicie, nie jest to konferencja, która ma pokazać szerokiemu odbiorcy nowe produkty, tylko konferencja skierowana przede wszystkim do programistów, którzy będą pisali oprogramowanie na nowe platformy. Także na początku mieliśmy prezentację nowych pomysłów na to, jak rozwiązywać zwykłe problemy dnia codziennego, jak wprowadzać nowe, ciekawe funkcje do wydawałoby się już kompletnego dzieła, jakim jest system operacyjny na komputerze albo na telefonie. A teraz będziemy rozmawiali o tym, co Apple jest w stanie zaproponować programistom i jak ułatwić i uprzyjemnić ich pracę. So, with this year's SDK, the team has done just an unreal job with over 4,000 new developer APIs. Now, I want to start with something that I think is perhaps most profound, and that's extensibility.
So with extensibility, applications from the App Store will be able to extend the system and offer services to other apps. Now, of course, one of the reasons we're all so comfortable installing so many apps from the App Store are iOS's security model. Apps are isolated inside of sandboxes where they can access their own data, but can't get at your personal information or mess with other apps without your permission. Well, to handle extensibility in an iOS way, we wanted to build on the same sandboxing model. So now extensions live inside an application's own sandbox with access to its own data, but other applications can reach out by way of iOS's security mechanisms, talk to that extension, and that extension can even project UI right back into the originating app. Now, this enables some great things. For instance, in addition to the system's built-in sharing options, an app like Pinterest can offer a share sheet to Safari. And if you look at actions, for instance, an app like Bing could offer translation right inside of Safari, accessing the web page's web content right there. Now we're also supporting photo filters inside of Photos and enabling third parties to define their own document providers that work with any iCloud Drive-enabled application. Finally, we're enabling third-party apps to define widgets that can now go in Notification Center. I think it feels like time for a demo. So let's start with photo filters. So we're back here in Photos. Ciekawe, jak to pójdzie dalej. Teraz mamy widgety, które pojawiły się w Notification Center, czyli już gdzieś w systemie będziemy coś takiego mieli. Może w następnej wersji iOS-a pojawią się też na głównym ekranie, czyli na przykład ostatnio zaproponowane przez jednego z niezależnych projektantów takie rozszerzenie, które umożliwia pokazanie czterokrotnie większej ikony, która jest tak naprawdę jednocześnie takim widgetem, która jest interaktywna i animowana, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno, jak widać, przynajmniej z tego, co dzisiaj już zostało zaprezentowane, armia projektantów i armia testerów pracuje nad tym, żeby wyłapać wszystkie możliwe miejsca, które jeszcze można by było poprawić. I ja dzisiaj jestem, już się przyznaję, w dosyć dużym szoku, jak fajnie udało im się parę rzeczy załatwić. Zobaczymy, co będzie dalej. Może będziemy też świadkami małej zmiany w pomyśle na interfejs iOS-a, czyli nie tylko ikonki, ale oprócz ikonek też coś więcej. And now I have information on my favorite sports teams right here inside of Notification Center. Now this works great on iPad as well. Let's take a look at iPad. So on iPad, I'm going to bring down Notification Center. And you notice I have this interactive widget from eBay. So I'm bidding on a guitar, and apparently I'm being outbid. So I can now, right inside of Notification, take advantage of the interactivity of widgets. I can tap and bid, and just like this, I can submit a leading bid, all inside of Notification Center. Now to wrap it up, I want to show you extensions in Safari. I'm going to bring up Safari and use our great new tab view. There's a page I've been looking at here with some information on a beautiful guitar, and I'd like to learn more about it, but unfortunately, you notice the text here is in Japanese, and I do not read Japanese. Fortunately, I have a Bing translation extension. So I can just bring up my action sheet. And you notice down here on the second row, Bing Translate. I'm going to tap on that. And Bing is able to translate this web page right in line. Look at that. Now for our extensions grand finale, let's put that on my Pinterest board. You see Pinterest has an extension right here. I'm going to tap on that. And this is actually able to bring up UI defined by Pinterest, where I can select my board, maybe select my guitar's board. Now the Pinterest extension has access to the underlying web page, so I can let me slide through the different photos on the page.
until I find the one I want to share. That's it. Tap, and I've pinned it. And that's a quick look at extensions in iOS 8. Now, there's one important kind of extension that I did fail to mention, and that's the ability to install system-wide third-party keyboards. So now, if you have a special keyboard you want to use, you can install those on iOS. And by default, those, of course, run inside of the most restrictive sandbox with no network access, because we want to make sure to protect your privacy. But if that keyboard requires or you want to grant it To, co widzicie, to swipe, prawda? Ale czy to nie przypomina coraz bardziej Androida? We put those controls in your hands. That's extensions on iOS 8. Next up, Touch ID. From the moment we introduced Touch ID, developers were excited about the potential. And there's no question why. Touch ID has been extremely popular in people authenticating into their devices. If you look at passcode usage on iOS before Touch ID, it was less than half. On iPhone 5S, 83%. People love using Touch ID. And now, third-party apps can take advantage of Touch ID as well. So Touch ID protects logins and user data, and it works by unlocking keychain items. So it'll identify successful fingerprint matches, but it always keeps the fingerprint data itself completely protected inside of the secure enclave in the A7 processor. The fingerprint information is never exposed to third-party apps or the rest of the system, for that matter. It's very secure. That's Touch ID. Now next, cameras. We're providing camera APIs for manual control of exposure, white balance, and focus. And we've enhanced the PhotoKit API with faster performance, the ability not just to read, but also to write to the photo library. And this is now your cloud photo library, and perform non-destructive edits. It's really great. Now, we talked about the great HealthKit API, but now we also have HomeKit. No, mamy jakieś małe problemy ze streamem, spróbujemy go zrestartować. And door locks, Jest. webcams, garage doors, and thermostats. Pamiętacie, jak klikaliśmy na samym początku tej transmisji w tą krótką ankietę? Najwięcej głosów na to, że nic się takiego nie pojawi, było właśnie na jakieś integracje z otoczeniem domowym. A tu proszę bardzo. And we've come up with a HomeKit, with a common network protocol that has secure pairing to ensure that only your iPhone can open your garage door or unlock your door. And in addition to being able to control individual devices in your home, with HomeKit you can group devices and changes into scenes. And then with Siri integration, you can say something like, "Get ready for bed," and be assured that your garage door is closed, your door is locked, the thermostat is lowered, and your lights are dimmed. That's HomeKit. Next, CloudKit. So today, if you're a developer and you're writing an application and it needs a web component, well, you end up really having to write 2 apps in one. In addition to writing the client side using Xcode and our frameworks, you have to write the server side of the app. You have to write server-side app logic. You have to deal with authentication, asset storage, database storage, search, even push notifications, and then you got to pay somebody to host it all. Well, now, with CloudKit, CloudKit takes over the cloud part and provides you with a client-side programming model that lets you access iCloud authentication, storage, search, and more. And when it comes to paying, CloudKit is effectively free.
with limits. So CloudKit scales the data allocated to your app and bandwidth based on the number of users using your app. And this goes all the way up to granting you free a petabyte of assets, 10 terabyte of database, and all the bandwidth you could constructively use. That is CloudKit. Jednym słowem z rozmów przeprowadzanych z programistami piszącymi pod iOS-a albo OS X możemy się dowiedzieć, że jest to dosyć dojrzała i dosyć przyjemna w pracy platforma, a teraz będą mogli ci ludzie dodatkowo jeszcze uprościć pracę, bo większość serwerowych spraw przejmuje Apple. In addition to what the game wants to accomplish, OpenGL ends up being a thick layer of overhead between the game and the hardware. Well, now we have Metal, and Metal dramatically reduces that overhead, giving the game near bare-to-the-metal access to the power of A7. The results are stunning, up to 10x faster draw call rates. Now, in addition to these dramatically reduced overheads, you get access not just to graphics, but to the compute power of the GPU. And Metal supports pre-compiled shaders and efficient multi-threading, so you can always get the most out of the processor. Now, we've been working with the leading providers of gaming engines on mobile platforms. And what they've been able to accomplish with Metal in just a few weeks is truly stunning. Tu mamy ciekawostkę, bo mówimy o platformie mobilnej, czyli iOSie. A pamiętajcie, że w zeszłym roku pojawiły się nowe Maci Pro, które mają tylko jeden procesor, ale za to dwie karty graficzne i cały pomysł polegał na tym, że aplikacje od tego momentu powinny zostać optymalizowane na używanie tych procesorów graficznych po to, żeby korzystać na przykład z technologii podobnych jak CUDA na platformie Windows. Crytek was able to bring their console-level geom cache to iOS, and they're able to get up to 4,000 draw calls per frame going here. This is up to 10x the kind of performance they were seeing previously. Now, to show you live what can be done with Metal, I'd like to bring up the founder of Epic Games to the stage, Tim Sweeney. Tim, come on up. Thank you. We've had the opportunity to work with Metal, and to illustrate some of the possibilities, we created a Zen garden. Now, this environment was built in Unreal Engine 4 on a high-end Mac, and now, thanks to Metal, we're running it on iPad in real time with full fidelity and performance. Metal's efficiency enables an order of magnitude increase in detail, making it possible for developers like us to create a new generation of vivid and interactive 3D experiences. Now, Josh Adams is the programmer who wrote much of the code that's running. Josh, can you explain what we're seeing here? Yeah, sure. First of all, thanks to Metal's support for precompiled shaders, we can have a huge variety of materials without a load time impact. And first up, let's check out this cherry tree. Now, I can drag on the screen to paint the petals onto the tree, and they start falling to the ground. There are about 5,000 petals here being physically simulated, and I can interact with them by touching on the screen to blow wind through the area. Robi wrażenie, prawda? Mnie się od razu skojarzyło to z projektowaniem ogrodów albo projektowaniem wnętrz i aplikacji. I marzy mi się taka aplikacja, którą będzie można obsługiwać w podobny sposób i w tak wysokich detalach widzieć to, co się projektuje. Zobaczymy, może niebawem coś takiego się pojawi. And of course, every Zen garden needs some sand to rake. So I go over here. I can rake any pattern I want into the sand here. Now, artists love that you can make an effect like this without needing a programmer like me to make a one-off effect for draw call reduction or other optimizations. And for our final moment of Zen, we'll walk over to this water fountain. Now I can tap on it, pours out some water, which then turns to a couple hundred butterflies. But of course, not going to stop there. So I can touch the screen to call more of them to me and then guide them around the area.
So there are about 3,500 individually animated and rendered butterfly meshes here. I had to keep telling the artists to turn the numbers up and up because they did not think it was going to be possible. Pretty cool, huh? Thanks. There are thousands of objects being rendered here in a scene that we couldn't have dreamed of building prior to Metal delivering a 10-fold increase in rendering efficiency. To have this level of graphics capability on iPhone and iPad now is a stunning breakthrough. We're proud to have been a part of it, and of course we'd love to share this with you. So as soon as iOS 8 is available, we will be making the Zen Garden available in the App Store for free. Thank you. Pamiętajcie, żeby pobrać i we własnym zakresie sprawdzić, co to takiego jest i czy naprawdę wygląda tak jak teraz na tym demku. It's amazing, and it's easy to forget, on an iPad. It's incredible graphics they were able to achieve, and I think we're all feeling very zen now, so it's very good. So that's Metal. Now I want to move from high-end 3D gaming to casual gaming and Sprite Kit. We introduced Sprite Kit last year at WWDC, and it's been a big hit with people building casual games on the App Store. And now this year, we've really enhanced Sprite Kit with some things that make your casual games just that much more fun. We have support for light sources, field forces, per pixel physics that actually allow your objects to automatically interact with proper physics based on their drawn shapes, and even inverse kinematics. And now also this year, for the first time on iOS, we're bringing Scene Kit. Now, Scene Kit is a 3D scene render, and now it's been enhanced. It's designed for casual games with an integrated physics engine, particle systems, and support for scripted actions. So these are two great solutions for casual games on iOS. Next, Xcode. Now, Xcode is the tool set we use to build all applications for the Mac and iOS. And Xcode is, in fact, one of the most popular pro apps on our platform. The last version was downloaded 14 million times. It's unbelievable. Now, of course, central to Xcode is the language we use to develop our apps, Objective-C. Now, Objective-C has served us so well for 20 years. We absolutely love it. But we had to ask ourselves the question, what would it be like if we had Objective-C without the baggage of C? Well, we did more than think about it. We have a new programming language. Słuchajcie, tego nie spodziewał się nikt. Nigdzie w internecie nie było nawet wzmianki o tym, że ktoś czegoś takiego się spodziewa. The language is called Swift, and it totally rules. Swift is fast, it is modern, it is designed for safety, and it enables a level of interactivity and development that you've never seen on the platform. When it comes to speed, Swift is great. Compare Python, a popular scripting language, with Myślę, że za jakiś czas, jak tylko będzie można to już ocenić, to spróbujemy z Antkiem i z kimś, kto rzeczywiście pisze aplikacje na iOS-a. Spróbujemy zrobić odcinek o tym, jak tak naprawdę wygląda programowanie na tą platformę, co z tym nowym językiem i czy jest tak fajnie i kolorowo, jak to wygląda teraz na tej prezentacji. Features like closures, generics, type inference, multiple return types and namespaces. A jeszcze jedno takie spostrzeżenie, nie wiem, czy patrzycie na zegarek, jest już prawie 2 godziny i jeszcze ani jednego urządzenia, za to cała masa nowinek software'owych, cała masa nowych pomysłów i propozycji dla programistów. Do tego wydaje mi się, że chyba jeszcze nie było takiego WWDC, gdzie 100% nacisk byłby położony właśnie na programistów, którzy są tak naprawdę adresatami tego wydarzenia. And Swift defines away large classes of common programming errors. They just aren't possible. Now Swift is completely native to Cocoa and Cocoa Touch. It's built with the same LLVM compiler
as Objective-C using the same optimizer and auto-vectorizer, and it has the same ARC memory management model and the same runtime, which means that your Swift code can fit right alongside your Objective-C and your C code in the same application. Now, Swift also enables a level of dynamism and interactivity in development that we've never seen before with a feature we call Playgrounds. To demonstrate Swift and Playgrounds in action, I'd like to bring to the stage Chris Latner. Come on up, Chris. Thank you, Craig. I am thrilled to be here and to be the first person to give you a taste of Swift. Let me show you how fun and interactive it is to write Swift code. This is a Swift playground. As I start typing, I get an immediate response. It is actually running my code as I type it and displaying the result in the sidebar to the right. Of course, Swift uses type inference and has powerful string processing capabilities, which make it as easy to use as a scripting language without sacrificing any performance. Swift was designed from the ground up for Cocoa and Cocoa Touch, so of course, I have their full power at my fingertips. Now, I can build anything with Swift, from a social media application all the way up to a high-performance 3D game using Metal. But today, to keep it simple, I think I'll write a simple, casual 2D game. Let's start by using NSImage. Using NSImage to load a resource. As you can see here, the playground sees I've loaded an image. I can even see it right here from within Xcode. Now, Swift is loaded with high-end features like generics that allow me to get a lot done with very little code. Here you can see I'm using an array of strings and using the functional map algorithm to apply a closure to every element, which allows me to load an entire list of images. Dla osób, których może nie powala teraz na kolana to, co robi ten pan, zauważcie coś innego. Zauważcie, że te wszystkie operacje, które on wykonuje na kodzie, to nie jest taki prosty edytor tekstu, w którym można coś tam dodać, usunąć, się po prostu pojawiają albo znikają ikonki, ale zauważcie też te wszystkie animacje i te wszystkie podświetlenia, to wszystko, co dzieje się pod jego palcami. To jest jedno z ciekawszych spostrzeżeń, jakie miałem po przesiędnięciu się z Windowsa na Maca. Niby te same edytory, niby ten sam kod, a praca dużo przyjemniejsza przez takie właśnie uprzyjemniające dłuższe sesje, drobiazgi, po prostu drobiazgi, które się liczą na dłuższą metę. So now that we have this the way we want, we can take this and copy it, and let's go to the game that I'm working on. It's right here. Now this is a playground just like before. But here I have a game in the code written using SpriteKit. Now you can see our blimp going left and right straight across the scene. And I can try out the flight path that we just developed simply by pasting it in and getting the immediate feedback I'm looking for. Now the blimp is rising and falling just like I want it. Because Swift enables such powerful, interactive, and dynamic programming experiences, it makes it really easy to try out new things. And just by adding a few lines of code, I can enable sprite kits, per pixel collisions, field forces, and lighting effects, getting a much more interesting result. Now, Swift Playgrounds even give you full power over time. And with this timeline at the bottom of the screen, I can go forwards and backwards through the execution of my game, so I can really see those effects in action. I can see the balloons interacting with each other and with the blimp, just like that. Playgrounds give me unprecedented power to see my app in detail and give me full control when I want to refine and polish my application. But of course, Swift works great with Xcode and runs great on iOS. So let's now jump and see what the finished product looks like.
Here we go. And this is the game that we just built. It looks pretty great. Now, as Craig told you earlier, we've also brought SceneKit to iOS. With SceneKit, it's super easy to build a 3D version of our game. And that's just a quick taste and quick look at Swift. I think you guys are going to absolutely love it. Thank you very much. So that's Swift. It gives you access to all of Cocoa and Cocoa Touch. So you can build everything from a simple example, like you saw there with Chris, to the most powerful applications you can imagine. And Swift is going to be ready for prime time out of the gates. It comes with complete Xcode support with indexing, code completion, and debugging. And there's a Swift language guide available to you now in iBooks, along with complete reference documentation. And when iOS and OS X are available, day one, you can submit apps written in Swift to the App Store. That is Swift. So as you've been able to see, iOS 8 is a huge developer release and a great end user release with features like the new QuickType keyboard, tap to talk in messages, health, family sharing, and great new photos with iCloud Photo Library. But it's also an unprecedented developer release with technology like extensions, Metal, and Swift. That's iOS 8. It's going to be available to those of you here in beta today. And you guessed it, available to everyone else in the fall, and it'll run on all of these devices. That Czyli jak zwykle, jesienią premiera nowego systemu operacyjnego. Great job. It's an incredible set of features, an incredible release. It's been a fun morning. You can probably see that from us. I hope you've enjoyed it as well. Thank you. This morning you've seen Yosemite, the future of OS X, with an incredible new design, amazing new features. Wygląda na to, że to już ostatnie minuty, że już nic więcej nie zobaczymy. To jest tylko podsumowanie całego dzisiejszego wydarzenia. Na szybko i na gorąco to jest pierwsze takie wydarzenie, które w 100% jest skierowane do programistów, ale też w 100% powinno zadowolić tych programistów, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ ilość nowinek, które zostały zaprezentowane, pobiła rekordy jakiekolwiek, które padły wcześniej. Wcześniej chyba nigdy tyle naraz nowości nie zostało zaproponowane. Oczywiście nie licząc tego, że przy przesiadce z iOS-a 6.7 w pakiecie było bardzo dużo różnych nowych rzeczy. Can extend their experience further than they've ever done before, and how they can create powerful apps even faster and more easily than they've ever been able to. Apple engineers platforms, devices, and services together. We do this so we can create a seamless experience for our users that is unparalleled in the industry. This is something only Apple can do. You've seen a few people on stage this morning, but there are thousands of people that made today possible. And I'd like to take a moment before we depart and recognize them. Would everyone from Apple stand up that had something to do with making today possible? Stand up, don't be bashful.
Trudno się dziwić, że są przywoływani ludzie, którzy mieli związek z tym, że można było dzisiaj coś pokazać, bo wysiłek nie dość, że wspólny, to jeszcze na pewno bardzo duży. Ludzie, którzy czytali biografię Jobsa jeszcze, kiedy on wyznaczał rytm pracy, można z niej się dowiedzieć na przykład, że nie było czegoś takiego jak 8-godzinny dzień pracy, że pracowało się nad projektem po to, żeby go skończyć i tyle, ile było trzeba, że bardzo często wracali z wyznaczonej drogi kompletnie od początku, rozpoczynając wiele projektów. I to jest chyba najlepsze podziękowanie tym ludziom, którzy w ten sposób, dając od siebie więcej niż 100%, pozwalają na takie fajerwerki nowości, z którymi dzisiaj na przykład mieliśmy do czynienia. No cóż, to było rozpoczęcie WWDC 2014. Bardzo Wam dziękuję za te 2 godziny. Spędziliśmy je w sumie na podziwianiu nowych ciekawych pomysłów dla programistów, bo jak już kilka razy dzisiaj mówiłem, im dalej w czasie, tym bardziej było to wrażenie widoczne i było bardziej odczuwalne, że ta konferencja jest w 100% skierowana dla programistów. Myślę, że ci, którzy się tam na nią dostali bezpośrednio i ci, którzy tam będą przez cały tydzień, wyniosą z tegorocznego spotkania bardzo dużo ciekawych doświadczeń. Wiemy, że z Polski też ktoś pojechał. Nawet chyba była gdzieś w internecie jakaś mapka, która pokazywała, skąd będą ludzie bezpośrednio na miejsce zapraszani. Cóż, no, tylko zazdrościć tym, którzy się tam pojawili. Piszcie w komentarzach na gorąco swoje wrażenia, co ciekawego dla Was dzisiaj można było zobaczyć na tej konferencji. Ja podsumowując już dzisiejszy odcinek i ten 2-godzinny maraton, mogę powiedzieć, że już się nie mogę doczekać iOS-a 8, ale przede wszystkim OS X 10.10 i jak tylko będzie można zapisać się na tą betę, to się zapisuje i będziemy robili pewnie na gorąco jakieś wrażenia, będziemy przekazywali wrażenia na gorąco w przyszłych odcinkach. Dzisiaj cóż, dziękuję Wam za te 2 godziny, było fajnie, było miło. Piszcie w komentarzach, co dla Was było dzisiaj najważniejsze. I do następnego spotkania. W czwartek będziemy mieli kanał filmowy, we wtorek będziemy mieli, czyli jutro, czyli już mniej niż za 24 godziny, będziemy mieli kanał prawny. Bardzo ciekawy temat, nie będę go zdradzał, ale mogę powiedzieć, że jutro dowiecie się z tego z naszych mediów społecznościowych, więc klikajcie, lubcie, szerujcie, polecajcie. Temat jest naprawdę ciekawy i warty uwagi, także zapraszamy na jutrzejszy odcinek kanału prawnego. No i na czwartkowe spotkanie z kinem. A dzisiaj dziękuję Wam serdecznie. A na zakończenie puszczę Wam jeszcze jeden film, tym razem podsumowujący konferencję zeszłoroczną. Dokładnie tą samą konferencję, tylko odbytą w zeszłym roku. Tak jak Wam mówiłem w czasie odcinka, mieliście zwrócić uwagę na to, w czasie przeprowadzanej transmisji, mieliście zwrócić uwagę na to, ile razy słowa wspaniały, cudowny, niezastąpiony i boski pojawiały się w wypowiedziach. Ja mam wrażenie, że było ich trochę mniej niż zawsze, że zostało to troszeczkę stonowane, ale dla porównania zobaczcie, ile tego było w roku ubiegłym. Także zapraszam i dziękuję bardzo za dzisiejsze wspólne oglądanie WWDC 2014. We are incredibly proud. The results are really incredible. Incredible. It's just incredible. Incredible. It's really incredible. Incredible. Now this is incredible, but maybe not surprising. Really powerful power. Power tags. Beautiful documents. Gorgeous. It's just gorgeous. Gorgeous. Beautiful. Just beautiful. Beautiful documents. The data is just gorgeous. It's just gorgeous.
And as you can see, it's a beautiful Pages document. Perfectly smooth, incredibly fast, super glassy, super smooth, super clean, and super nice, super cool. It's just epic. I'm going to go a little over the top. Can't innovate anymore, my ass. Just like that. It's really just amazing. It's just fantastic. It's pretty awesome. Phenomenal. Fantastic. 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 Sorry about that. Got a little excited there. Revolutionary. Revolutionary. Radical. It even sounds cool. It even sounds cool. It's not even close. It's not even close. A stunning. Stunning, amazing. It's unbelievable. 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 Profound. Pretty great. Great. So great. Those words mean a great deal to us. And I hope they mean a lot to you as well.